So thank you again for joining us. My name is Patricia Basili. I am an assistant professor in the Department of Geography at Indiana University, and I will be your host and facilitator this afternoon. I'm very excited to have 5 amazing people, panelists today with us that I will introduce soon, that will be sharing some experiences and some things about their work in solidarity economy. But before we start, there are a few acknowledgements that I need to do. The first one is a land acknowledgement, considering that many of us, we're not in the same location in the Americas and maybe even in the world, in the same continent, right? But we still want to take time to acknowledge that we're spread throughout the world, and that we recognize that many of the lands that we occupy were violently taken from indigenous communities. And we want to take a moment to acknowledge these communities and peoples, their sovereignty, and the foundations upon which we stand. We also want to acknowledge and thank the funders and supporters of our work that made this panel possible. Obviously, the World Social Forum, as well as at Indiana University, the Mexico-IU Mexico Gateway, and the Office of the Vice President for International Affairs at Indiana University, and the Center for Latin American and Caribbean Studies also at Indiana University. Thank you for all our supporters. Okay, so a little bit about what this panel hopes to achieve. This panel is bringing together both practitioners and scholars to discuss specific cases and experiences of solidarity economy ecosystems and infrastructures throughout the Americas. Presenters are coming from Brazil, Mexico, Canada, and the US, and they will share how their work and themselves have been developing solidarity economies in the communities they're part of. After they share, each panelist will have about 10 minutes to talk, one after the other. So after the 5 panelists share, we will invite audience members to dialogue with all the panelists and with each other in an effort to explore how these different experiences either resonate with their own communities and experiences. And we really hope that from this panel, we can start to build a collaborative effort to further investigate and collaborate on and understanding how grassroots organizers and communities are building equitable worlds and creating paths for liberation from capitalism, colonialism, racism, patriarchy, and other structures of domination and oppression. And as someone who works in academia, and I know we have many others here who work in universities in the academic space as well, we, I think, are also interested in understanding and thinking about how universities and researchers can support communities in their work and struggle. So with that said, as I said, the session will work with each panelist will be given 10 minutes to share their work and experiences. After all panelists have shared, we will have questions and discussion, hoping to identify shared values, infrastructures, patterns, and connections across different contexts in the Americas. So now we have, as I said, 5 panelists. Let's see. I will start by, I'll say all their names and I will introduce them as they go. So I will not introduce everyone at once. So our first panel is not here yet, our first panelist. So I will invite Maud Brosad Saborin. I'm sorry if I'm butchering your name, Maud. Maud is currently the Director of Consultation and Associate
active life at the Chantier de l'Économie Sociale, where she has worked since 2010. Before working at the Chantier, Maud worked in a local development center in Estrie. And Maud holds a master's degree in cooperative and community development management from the University of Sherbrooke. So Maud, thank you so much for being with us. And the floor is yours for you to share your experiences and remarks in 10 minutes. And I'll give you a note in the chat when we're close to the end of that time. Thank you. And thank you for the invitation. So, buenas tardes, bonjour. My name is Maud. I'm from Montreal, Quebec, Canada. So we are a francophone province in Canada. So sorry for my English, it's not my first language. And I study, as Patricia said, in Buenos Aires. I can maybe answer in Spanish some question too. So I will just share my screen for, no, I cannot, okay. Is it possible to share my screen? Yes. Okay. Yes, just a second. So yeah, okay. You should be good now. Yeah. So in Quebec, we like to compare social economy with the 3 pillars, like a little chair, like for equity in economy and also in environment development. We need 3 sectors. So public sector is important, private sector has its place, but social economy sectors too, and is the consultation of the society collective enterprises that make the balance between all the sector to have an economy more inclusive. So for the introduction, it's how we try to work and make the good condition for the development of the social economy sector. In Quebec, we are a little province, Canada, but we have more than 11,000 enterprise, and it's a entrepreneurship that includes a lot of young people, women. So we think that it's inclusive and important for the social and economic development of all the person in Quebec. And the impact, it's clear for us because, for example, in a lot of region, the enterprise the rate of survival after 5 years compared to traditional enterprises is really higher because they meet definite needs of the community, they support the community, and we try to have a networking and technical support as best as we can, and agents that are all dedicated to social economy enterprise in every region. And it's good to see that, for example, in our region where we have less population, the number of enterprise is higher than the rate of population in comparison. And we think that it's because the economic sector, social economic sector, is really strong in rural communities, and it's important for the vitality of those territories. And you see here how we look at the ecosystem. We think that in social economy, it's really important. This is in French, but the first step that we call emergence, that all the mobilization of the community before to start the business plan and everything. And we work a lot on this part of the structure, and we think that it changed a lot the result of the social economy. And after to at the end, like the consolidation and open to new market with the, for example, with the big institution or government,
that they can buy in social economy enterprise, and that kind of thing that we try to work. As I said, we think that social economy initiatives are the root in the territory and the community. Like I said, Elinor Ostrom, who won a Nobel Prize in 2009, it's the communities knows how to deal with the territories, and because they live there, they will take decisions that will not make environment destruction or other things like that. Moreover, we think that it's the key of our more or less our what we learned about in the last year. We with the pandemic, we started a campaign about the 5 goals that we have. So I will share with you to hand. So first, the campaign was Let's Dare Solidarity Again. Let's Dare a decent quality of life. So we were talking with the government with the this question around more or less the people, the older people in our communities, how they can make a better life and live in decent conditions. So that was one of our preoccupation. Also, let's there collective real estate. So the ownership of the community about the land, buildings. So we are on that. After let's dare to buy local. The other thing. Is there food security and food sovereignty? The other attempt that we want to make a co-construction with the state. And finally, let's there ecological transition. So that's our goal, and thank you. I'm happy to share this with you today. Thank you so much, Maud, for sharing your work, your amazing work, and this all this so much to talk about. And I'm really looking forward to see kind of the connections and share experiences that we'll see after all of our panelists have shared. So our next panelist that I'm going to call is Mauricio Sena. If that's okay with you, Mauricio. So Mauricio will speak in Portuguese. So if you are an English speaker, please select the English channel so you'll get the live interpretation in English. And I'll briefly introduce Mauricio before giving you the floor. So Mauricio Sena holds a degree in social communication and journalism from the Federal University of Santa Maria, a specialization in environmental education from the Federal University of Santa Maria as well in 2017, and a master's degree in rural extension from the same university in 2018. Mauricio is currently a doctoral fellow at the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel in the graduate program in rural extensions at the same university. So Mauricio, welcome. Please feel free to add anything to my brief introduction, and we look forward to listen to your remarks. Thank you for joining us. Thank you, Patricia. Thank you, Barry. Thank you, Matthew, for your invitation to talk here. Well, I speak in Portuguese because, well, my English is very, very bad. I'm trying to get better, but I have no much time to this, but right now I speak in Portuguese, right? Yo también puedo hablar en portuñol, pero mejor hablar un poquito en portugués, ¿vale? Los hermanos, un saludo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício Machado Sena, eu sou de Santa Maria, estou em Santa Maria, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, fica no extremo sul do Brasil. Nós somos muito próximos dos nossos irmãos argentinos e uruguaios,
Então, a gente tem uma série de questões aí para emanar, para conversar. Eu vou estar compartilhando a minha tela agora com vocês, tá bom? Se a Patrícia puder permitir. Esperança. Share. Estão vendo, Patrícia? Perfeito. Muito bem, muito bem. Bom, primeiramente, além das qualificações técnicas profissionais, eu sou pai do Alexandre e uma pessoa que é muito apaixonada pela temática, tanto da economia solidária quanto da agroecologia. São duas áreas que eu gosto muito de trabalhar e que dialogam muito com o nosso projeto, que é o projeto Esperança com a Esperança. Também é o que dialoga com a minha tese de doutorado, na qual eu investigo a integração da agroecologia e da economia solidária no espaço ibero-americano, compreendendo os países de língua portuguesa e espanhola da América e a Península Ibérica. Desde o meu território, desde Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu atuo junto ao grupo do Fomento à Economia Solidária, coordenado pela minha professora Gisele Martins Guimarães, que é um trabalho de melhoria, é um trabalho de extensão, o que, para a nossa realidade aqui na América Latina, significa, primeiramente, o que foi a construção e levar tecnologias para os agricultores, para as comunidades agrícolas, só que hoje em dia a gente interpreta muito mais como uma atividade de comunicação, uma atividade de diálogo, uma atividade de compartilhar conhecimentos. Eu também faço parte do Observatório La Rábida, que é um observatório com sede, na verdade é uma multissede, né? Tem vários lugares. Faz parte da Universidade de Huelva, na Espanha, da Universidade Internacional de Andalucia, também na Espanha, e da UNAM, no México, e nós temos professores também. Então, é um grande grupo que se organiza, pensa e realiza atividades buscando transição socioecológica através dos nossos estudos. O projeto Esperança com a Esperança, entre essas iniciativas, também foi mapeada pelo LISE, que é o laboratório do observatório. Opa, vamos ver? Perfeito, perfeito. Bom, o projeto Esperança com a Esperança, ele tem 35 anos de existência e as principais atividades dele são o Feirão Colonial, que é uma feira livre, uma área de comercialização, né? E a FEI, que acontece todos os sábados, e a FEI Coop, que é uma feira internacional sobre cooperativismo popular e economia solidária, é realizada em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. A grande líder do nosso projeto, a grande inspiração do nosso projeto, é essa senhora que está segurando o mundo em suas mãos, é a irmã Lourdes Gil, uma pessoa que é uma inspiração e uma lenda viva da economia solidária no Brasil, com a gente tem um grande respeito, e logo, logo eu vou estar introduzindo as problemáticas que hoje o nosso projeto está passando. Nesses 35 anos do projeto, ele sempre foi realizado dentro do Centro de Referência em Economia Solidária Dom Ivo Dorscheiter. Dom Ivo, ele foi um bispo da Igreja Católica que esteve muito próximo da teologia da libertação, apesar de não fazer parte oficialmente, e muito próximo do grupo da Igreja Católica que dizia a escolha pelos pobres. O projeto surgiu com essa inspiração muito forte de uma série de movimentos sociais e políticos no Brasil e ocupa esse espaço que hoje faz parte, sim, da área da Diocese Católica da cidade. Hoje em dia, o projeto ele atende uma diversidade imensa de públicos, é impossível listar, mas o que eu vou destacar aqui são, sim, a agricultura familiar, family farming, os grupos indígenas, nós temos comunidades na nossa cidade, Guarani e Caigangue, são as comunidades que nós temos aqui na cidade, que fazem parte e são beneficiadas por várias atividades do projeto, e as comunidades quilombolas, que são as comunidades afro-brasileiras, né, tradicionais, tanto rurais quanto urbanas, catadores, que são as pessoas que trabalham com a reciclagem de material, muitas dessas pessoas não têm nenhum tipo de auxílio do governo,
são pessoas que, de forma autônoma, trabalham toda a questão da economia circular no país, devolvendo e aumentando a vida útil dos produtos, e comunidades migrantes. Hoje em dia nós temos um grupo de hermanos da Venezuela e também uma família de Taiwan que está trabalhando no espaço do feirão colonial. Todos os sábados ele é realizado, não é mesmo? E o projeto ele é muito maior do que apenas essa área de comercialização, porque ele congrega, além disso, o Banco da Esperança, que era antigamente uma forma muito interessante de financiamento público, de financiamento coletivo, que hoje está um pouco em desuso. Também tem o Panelas do Bem, que trabalha com a comunidade de sem-tetos na cidade, oferecendo comida, alimentação digna. E congrega também o Banco de Alimentos da cidade, faz parte também, e se congrega ao nosso projeto. O Feirão Colonial, como eu estava dizendo, né, ele tem 30 anos de existência. Nós completamos agora, no último dia 2 de abril, os 30 anos, né? Foi uma grande festa. A foto que vocês estão vendo das pessoas segurando uma bandeira, ela passou por todo o nosso feirão. Foi uma atividade muito interessante. E hoje em dia, esses números eles estão desatualizados porque eles foram feitos pré-pandemia, mas são os números oficiais que nós temos hoje sendo divulgados. Eu quero muito, muito, muito poder atualizar esses números e trazer para vocês, mas no momento a gente não conseguiu ainda. Mas sim, são mais de 300 famílias que trabalham lá diariamente, divididos em 135 grupos. A gente acredita aqui que a economia solidária ela não é feita de forma individual, ela é feita através do grupo e da aliança das pessoas, então nenhum indivíduo pode chegar lá e dizer, eu quero abrir um espaço de comercialização aqui para poder comerciar o que quer que seja, sem ter alguém ao seu lado. Essas redes de apoio a gente leva bastante em consideração. O foco do grande parte da nossa feira é a alimentação, né? São os grupos que produzem hortaliças, produzem carnes, leites, queijos, diferentes tipos de produtos alimentícios, grande parte através de ações sustentáveis, né, de trabalho, inspirados na agroecologia, com princípios agroecológicos, produção orgânica e toda essa questão da sustentabilidade. Também temos 38 grupos de agroindústrias familiares, que fazem um processamento maior da sua comida, né? 15 grupos de artesãos, que agora está bem mais, e 8 grupos que trabalham com a alimentação. Estima-se que todo sábado, mais de 5 mil pessoas vão lá no feirão, que é a grande força motriz do nosso projeto. A gente realizou medidas anti-Covid durante a pandemia e para que as pessoas possam manter os seus trabalhos, seus ganhos de vida, seus meios de vida, né? A gente conseguiu manter a feira sendo realizada todos os sábados com uma série de contingências, com uma série de limitações. Uma das mais complicadas foi a proibição para que os maiores de 60 anos possam comercializar, uma vez que hoje em dia no Brasil nós temos um envelhecimento das classes das famílias rurais, né? Então, grande parte dos feirantes que estão há mais tempo não puderam contribuir durante a Covid e alguns acabaram desistindo. Mas a feira continuou sendo realizada e muitas pessoas conseguiram manter a sua forma de subsistência. Para celebrar cada ano, a gente acaba realizando a FEI-Coop, que é a Feira Internacional do Cooperativismo Popular e da Economia Solidária. Esse ano nós estamos realizando a 28ª, apesar da FEI-Coop ter tido algumas desistências, uma falta de continuidade nas suas datas. Por exemplo, em 2020, durante o auge da pandemia, nós realizamos a FEI-Coop de forma online. E por razões legais, a gente não pode denominar como FEI-Coop. Foi nessa FEI-Coop online que foi bastante complicado a gente não ter um espaço de troca pessoal, mas foi através dela que eu acabei tendo contato, por exemplo, com o Matthew e com outras pessoas aí que hoje em dia a gente está conseguindo fazer uns trabalhos bem interessantes. Ele é a maior feira da economia solidária da América Latina, altamente declarada, né? E esse ano vai acontecer entre 15 e 17 de julho. Ela é dividida nessas áreas, né? Em comercialização, que é o espaço presencial aqui, seminários que acontecem tanto de forma presencial quanto de forma online, o qual a gente pode estar
pode estar convidando a Patrícia e o Matthew para contribuir também em alguma conversa, algum debate interessante, e as atividades culturais. Então, a FECOP, ela tem bastante essa característica da economia solidária, que é, assim, promover uma nova economia, e à direita aqui no logo, vocês podem ver, um outro mundo é possível, uma outra economia já acontece. Então, o que a gente está tentando pensar aqui é como esses espaços de economia solidária, que nem o Projeto Esperança com Esperança, se relacionam nesse mundo capitalista, não é mesmo? E como muitas vezes acontece, muitas vezes uma certa mescla entre essas duas facetas. Mais uma vez voltando, né, para a irmã Lourdes Gil, durante muito tempo ela foi a nossa grande guia, nossa grande amiga. Infelizmente, esse ano nós estamos em eleição no Brasil. Muito provavelmente o atual presidente Jair Messias Bolsonaro não vai ser eleito, com a graça de todos os santos e de todos os deuses. Mas é um ano bastante tenso politicamente por causa da polarização. A irmã Lourdes Gil, apesar de todo o trabalho que ela fez pela comunidade de Santa Maria, ela é uma personagem política muito forte na cidade. Através disso, alguns grupos políticos se articularam e pediram a remoção dela da frente do projeto. Tudo isso partiu por uma série de questões de debate. Não foi debatido, na verdade, esse grupo decidiu, influenciou o atual bispo, que entrou há pouco mais de um ano na comunidade, e a irmã foi transferida. Nós estamos bastante emotivos, ou eu estou bastante emotivo hoje, porque no último sábado, ela fala, nesse sábado, minha meta são 1000 abraços. E ela recebeu muito mais desses 1000 abraços. Ontem mesmo, no sábado, foi o último dia dela dentro do projeto, ela está sendo, vamos dizer assim, transferida para uma região muito longe da nossa, né? E a gente acaba ficando com essa dor no coração, porque a economia solidária, ela, para além da questão do comércio justo, da sustentabilidade, da resiliência, de respeitar as culturas das pessoas, ela é feita de pessoas. A economia solidária, esse é um dos princípios básicos da economia solidária. A gente, em vez de pensar no dinheiro, a gente pensar nas pessoas. E todos os grandes teóricos que pensaram a economia solidária, seja Paul Singer, Pedro Espanha, qualquer grande pesquisador da economia solidária aponta essas questões. Então, nesse último sábado, foi o sábado dela dar 1000 abraços na gente, nós demos 1000 abraços nela. Isso fortaleceu muito o grupo e fez a gente pensar, a gente consegue continuar, porque a economia solidária não é feita de uma pessoa, ela é feita de pessoas. Mesmo assim, fica a dor da revolta muito grande, né? Basicamente era isso que eu queria apresentar, esse é o nosso projeto, né? E quem sabe sugerir 2 perguntas para Patrícia, não sei, a gente vai responder depois, né? Mas basicamente é isso, tentar construir com vocês, já que a gente teve essa intervenção de um agente externo, que era apoiador até certo tempo no projeto, né? Como garantir a autogestão das ações de economia solidária, né? Durante esses momentos de intempérie, que mesmo a resiliência não é capaz de segurar, e também como fortalecer e integrar as redes internacionais de economia solidária ou os grupos de estudo que a gente está fazendo aqui com o Fórum Social Mundial e tudo isso. Basicamente isso eu queria fazer, e depois as dúvidas e questões a gente deixa para o final. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu peço desculpa se eu me estendi, mas... Oi, não estou conseguindo sair, né? Muito obrigada, Maurício. Maravilhosa a apresentação, muitas perguntas, e aí gostei muito que você já colocou, já trouxe essas perguntas para a nossa discussão no final, com certeza. I'm going to go back to English now. Sorry. So our next panelist, I'm very happy to welcome Professor Boris Poffke Maranon Pimentel, who is a professor of economics at la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. His research interests include solidarity economies and buen vivir in Latin America, decolonial methodologies for the production of scientific and non-scientific knowledge,
and critical approaches to development and sustainable development. Since 2008, Boris has coordinated several projects and written various publications on economic solidarity in Mexico. Boris, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes 10 minutos para presentar tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patti, y a todos ustedes por esta oportunidad para conversar. Bueno, yo les quiero compartir algunas notas de lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años, ¿no? Empezamos el año 2007 estudiando lo que era la economía social solidaria, discutiendo los trabajos de Raceto, de Corallo, Singer y Quijano. De a pocos nos fuimos involucrando más en la teoría de Quijano sobre la descolonialidad del poder. Y empezamos a plantearnos un análisis más complejo de lo que era la economía solidaria dentro de una sociedad más grande, nacional y mundial, ¿no? Participamos durante años en varios grupos de investigación, en grupo, lo que se llamaba en México la Ecosol, ¿no? Que era el grupo más importante de economía solidaria, entre 2009 y 2014 más o menos, ¿no? Y vimos viendo el entusiasmo que había en muchos colectivos para impulsar la solidaridad, ¿no? Y de parte del gobierno una mirada clientelista, paternalista, ¿no? de lo que era la solidaridad, porque se otorgaba dinero sobre todo en términos de apoyo, de combate a la pobreza, ¿no? Pero no para plantearse el impulso de una nueva forma de hacer economía, como decían Raceto y Singer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí fue cuando nosotros empezamos a entender que el cambio de la sociedad sí requería un cambio de la economía, pero un cambio de la economía interrelacionado con otros ámbitos de la vida social. Patricia decía hace un rato, tenemos que ver los problemas de dominación, ¿no? En el capitalismo, racismo, clasismo, el patriarcado. Tenemos que ver el problema de dominación de la madre tierra, así la consideramos nosotros, ¿no? Y tenemos que ver entonces de qué manera en nuestros análisis, en nuestras prácticas, incorporamos las visiones de aquellos sectores que han sido marginalizados, ¿no? Sometidos a través de la idea de raza en nuestro mundo actual, ¿no? Desde el siglo XVI. Entonces, para nosotros fue habiendo un consenso de que la modernidad era al mismo tiempo colonialidad. Que la colonialidad era un proyecto histórico de liberación humana a partir de la razón, pero esa razón era una razón vertical, impositiva, violenta, ¿no? Con los otros y otras. En esos momentos también empezamos a hacer una crítica radical del desarrollo, ¿no? Porque es una narrativa que responde a otras historias, a otros intereses sociales y no al interés y a la historia de América Latina. Así que fuimos planteándonos esas críticas, esos sentipensamientos, esas prácticas, y luego nos planteamos la idea de otra economía, otras economías, no una economía sola, ¿no? Porque hay economía feminista, anarquista, comunitarista, ecológica, solidaria, social. Entonces hay una variedad de economías
que tienen una racionalidad diferente a la racionalidad instrumental, que es la racionalidad del capitalismo, ¿no? Y nosotros dijimos, necesitamos cambiar la economía, pero también necesitamos cambiar la sociedad y las relaciones de poder que hay en la sociedad en su conjunto, con un proyecto que llamamos Buenos Vivires, ¿no? Y para esto lo que requerimos es, hemos estado diciendo, un análisis del poder y considerar la interculturalidad, el diálogo ontológico, político y epistemológico entre iguales, considerando las diferentes culturas. Ese diálogo de saberes, pero no como tú estás aquí, yo estoy aquí, sin que se cuestionen las asimetrías de poder, sino básicamente considerar la igualdad social como punto de referencia de todo lo que hagamos en la vida y dejando de lado el antropocentrismo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha preocupado en estos años? Plantearnos la economía con las otras economías como aportes de varios sectores, y allí un aspecto es cómo se construye otra economía. Ahí están los compañeros brasileños que han trabajado mucho esto, ¿no? Euclides, por ejemplo, ¿no? Los circuitos económicos. Pero aquí el asunto central es la disputa por el excedente, en términos de Marx. Si no hay excedente, Marx dice, si no hay reproducción ampliada, no podemos hablar de una economía solidaria que se expande y va ganando terreno, ¿no? Por lo tanto, la reproducción ampliada significa no solo generación del excedente, sino una acumulación solidaria. Allí está Antonio, el compañero de Mendoza de la Universidad de Pelotas, ¿no? Mauricio debe conocerlo, allá en Brasil, ¿no? Entonces, él ha trabajado eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Necesitamos plantearnos la economía como una nueva manera de hacer, de practicar la vida social, no solamente la economía, de manera horizontal, sin opresiones, como decía Patricia, ¿no? Pero también en una disputa explícita con la economía dominante, con la sociedad dominante. ¿Qué hemos estado haciendo entonces? Hemos hecho trabajo de investigación primero, luego estamos haciendo co-investigación, trabajando con colectivos, dialogando con ellos, sistematizando las historias, discutiendo con ellos, con ellas esas historias, invitándoles a ser coautores. Y antes de publicar los trabajos, planteándoles un consenso, si estamos de acuerdo con esas historias o no. Solo así se publica, ¿no? Entonces, para nosotros esa es la co-investigación, una relación más o menos horizontal entre sujeto y sujeto, ¿no? Sujeta y sujeta, o sujetas y sujetas, pues, ¿no? Hemos acompañado y estamos acompañando a varias cooperativas, por ejemplo, a la cooperativa Tosepan en Cuetzalan, México, tiene 40,000 asociados, ¿no? Es una cooperativa, entre comillas, indígena. Estamos trabajando con un huerto urbano, el huerto Roma Verde. Estamos trabajando con varias cooperativas de artesanas. Estamos trabajando con una cooperativa que produce alimentos aquí en Xochimilco, donde están las chinampas, los canales mexicanos, como allá en Italia, ¿no? Pero estos son más bonitos. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Acompañamos también experiencias colectivas de alimentos, las despensas, las canastas. Acompaño a una cooperativa distribuyendo los quesos que produce cada semana, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Dentro de un rato tengo que ir allí a la cooperativa a recoger los quesos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Hemos tratado de hacer, para terminar, una vida a partir de la solidaridad
que nos permita, que nos haga vivir desde esta manera todo el tiempo hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, así entendemos la descolonialidad como un proceso de liberación, pero desde la vida cotidiana, ¿no? Con los hijos, con los colectivos, con los estudiantes, estudiantas, en nuestro colectivo de coinvestigación, ¿no? Entonces, la vida tiene que forjarse de otra manera desde lo cotidiano, y para nosotros el acento está en que debe hacerse con una conciencia explícita de disputa por el poder, de un poder complejo que, como dice Foucault, se disfraza y se mete dentro de nosotros y nos hace obedecer sin que nos demos cuenta. ¿Sí? En eso hemos estado. Luego les mostraré, aquí tenemos unas publicaciones de nuestra primera coinvestigación. Esta es de la participación en un grupo de trabajo de Claxo. Y así hemos estado trabajando con optimismo, con alegría y siempre con tenacidad. Les agradezco. Gracias. Muchas gracias, Boris. Tantas conexiones y preguntas para discutir. Muchas gracias. Last but not least, we have my great friend and partner, collaborator, Matthew Slats. Matthew has over 20 years of experience working with communities to center their voices in the decisions that impact their lives. In 2020, Matthew began working with a group of grassroots organizers and activists from across the US, state of Virginia, to start the Virginia Solidarity Economy Network. At the moment, he's also completing his doctoral research at the University of Virginia, where we met, focusing on Southern Black social movements. So Matthew, thank you so much. I look forward to listen to your remarks. Thank you, Patricia. I just want to say thank you to all the other speakers. The work that we're doing is so new and so young, but it's so inspired by the work that's going on in Montreal and Brazil and Mexico and elsewhere around the world. So I thank you all for taking the time to share. Very inspirational. So I'm just going to share a little bit about the start of the Virginia Solidarity Economy. And I want to recognize too that there are other members here in attendance. So I'm going to be speaking from my own perspective, and I know that they have other perspectives. So the Virginia Solidarity Economy Network emerged from the confluence of several crises in 2020. And we had racial justice crises, which are ongoing. We had a pandemic, and there's a multitude of other crises that were taking place, and communities were finding ways to respond and building resources because the state and the NGO and nonprofit sector were not responding to those needs. So while each member of the network has a different story to tell, mine is really rooted in this ongoing fight for self-determination, autonomy, and solidarity with communities of color that have borne the brunt of capitalism's cruelty. So recognizing that the fight for racial justice is an ongoing struggle, it was really this trauma of white supremacists coming to my city, our city of Charlottesville, Virginia, which many of you may have heard about, to defend these histories of domination. And this spurred a desire to dive deeper into these systems of oppression, even though having worked with communities on various levels in the past. So for several years, a group of community organizers and activists had rallied around removing these statues, these symbols that reinforce power of white supremacy, power that has many faces, one from a piece of art to then deeply embedded into the state law. And so we recognize that those were in play. And over several years, the community was in heated dialogue as to how to move beyond monuments.
that no longer represented who they are or who they wanted to become. And this was a moment where we as a community stepped back and had to deeply look at ourselves and consider what that future could be. And in the day of mayhem, of violent struggle on the streets of the city, and recognizing the institutions that ignored us, that made these problems come to light in new ways, and they became proximate in ways that they never had before. And so while efforts were eventually successful in seeing these symbols removed, the question then is then what has actually changed? The overt symbol may have been removed, but the dynamics, the infrastructures of domination are still very present. And while I want to recognize the sweat and energy and tears and blood that have gone into tearing down these reference points, those systems are still much in place. And so referencing a writer like Professor Robin D.G. Kelly, who argues that we really need to think not only about what we're against, but what we're for. And his centering in the Black radical tradition as a space of building that and a history of that. If we think about writing like by Cedric Robinson and others. But I also wonder what it means to build not from crisis, but with the intention and imagination. Where do we find that collective vision for doing this, and how do we come together even when we are spread as in our network across a very broad state? How do we overcome those distances? How do we go about building and understanding the systems that oppress us and work toward realizing something entirely different? It's great to hear about efforts in Mexico, imagining a new economy, and that's very similar to what we want to do. 1 second. So in 2020, a group of grassroots organizers came together from around Virginia to be in dialogue, to learn together, and we began organizing study circles, inviting speakers from both in the state and from abroad. We found a shared recognition and understanding of how our communities are harmed, but we needed a different language, a different consciousness. So several months ago, I think about this. A friend in the movement noted that the fact that for many there is the perception that the economy is something that they are not a part of, that capitalism, a colonization mindset, the state of politics has so thoroughly excluded them that the term economy has no real meaning. And so these systems are abstracted to the point where we don't only not recognize them, but we have then lost our agency within them. And in this mode of living, we have become kind of blind to the domination, as Professor just spoke about. So VA-SEN in many ways is an effort to rebuild an economic consciousness that sees the role that communities play in building their own resilience, self-determination, and autonomy. So that local budgets, for example, are not just numbers on a page, but a story about who we are and who we want to become. So 3 thoughts that have come to mind in our work. The first is kind of translating values. And an initial step in this effort was not only to understand the meaning, but the reality of the values that have come to define solidarity economies. Globally and through efforts like events like the World Social Forum, have brought these ideas that solidarity economies are defined by these values of democracy, equity, pluralism, sustainability, and solidarity. And we can easily go to any dictionary and look up what the definition of those terms are, but I think in this case of the work that we are doing, what do these really mean to us, and to the people that we live with and the places we live, and how are they enacted, realized, and how do they become tangible in ways? And as a speaker in a session yesterday said, how do we move ourselves to remove ourselves from a capitalist thought? The second thing that has been on our work is really kind of considering this idea of mapping, and moving beyond an idea of mapping. Noting that there's been a wealth of activity to document solidarity economy practices. And we decided to take a step further to
than just putting a mark on a map of where something might be taking use. But we wanted to be a better sense of what what was going on. And in doing so, we came to realize that the new world that we were seeking to create and has already been created, and there's already historical examples that we have to understand in a much better way that may have been forgotten or hidden or purposely removed. So we shifted from a simple process of placing a pin on a map to understanding the breadth of what is a non-linear radical form of practice. It was about seeing this in the aggregate. 1,000 experiments, as scholar and activist Priscilla Ferreira said recently in a talk that we were at. So which individually might not look like a lot, but when we understood collectively, they have resonance, and solidarity economies are then a reference point for that. And then the third thing that has been very much a part of what we've been doing is why I mentioned earlier about the way that the economy is an abstraction. The reality of what it means to be in solidarity is a constant question, both internally for our organization, but also with others. The present culture of collective action in the US feels dispersed, momentary, constantly responding to harms as it is at the exact moment we find ourselves. But with this thought in our mind, our mapping process shifted from a similar pulling data to using the process to meet, talk, share, and understand the world that these other groups are trying to create. All of which must be rooted in trust, and that is both hard to give and easy to lose. And another reference, writer Adrienne Marie Brown says in her book, Emergent Strategies, we must organize at the speed of trust. So and this is a slow process requiring time and patience and persistence. So ultimately, the Virginia Solidarity Economy Network is taking a multi-pronged approach. We're still very much a volunteer grassroots organization, and we're focusing on building and strengthening our solidarity internally and externally by working together. We are responding to immediate needs with the distribution of pandemic funds and the way those funds are being distributed, and making demands on both our cities and our states and our government that those funds be used to actually build resiliency in our communities. But also thinking about the knowledge, how to exchange knowledge within ourselves. So how do we host events that bring those networks of knowledge to bear? And then finally, understanding histories. Virginia is a right to work state, which minimizes union activity. It's a Dillon rule state, which limits the ability of cities to actually react to problems. But there's a history of Black organizing. There's a history of cooperatives. There's a history of organizing that's not been told and not been understood, and that needs to happen. So we're taking small actions, but also seeking to make larger changes, which is hard to hold in one's mind. And the network is a place to magnify the work that is taking place, and put limited resources into actions that are as needed, and develop linkages both locally, regionally, and nationally. And that's it for me. Thank you so much, Matthew, and all of our panelists for such amazing remarks and so many questions and so many connections. And so I took some notes and will briefly kind of summarize them, and then I will open the floor for questions and any discussion. We really wanted this to be a space for discussion. So some of the things that I heard from all of our panelists is how a lot of these struggles for liberation and against oppression is domination is how much is rooted in territory, how much is rooted in histories that are held within a variety of territories in which all of these panelists are working in. And they're all very much concerned about and working and struggling against multiple forms of oppression and domination that although there's this shared struggle, they also look very different, right, in different places. They look different in Canada, they look different in the US, as well as they look very different in Brazil and Mexico and other countries in Latin America.
in places like Brazil and Mexico and Peru and Colombia and other Latin American countries, there's a challenge, right? There's a challenge for hegemonic modernity and paradigms of development and knowledge that has been historically imposed to communities in these countries through histories of imperialism and colonialism. But all of these experiences and stories are challenging existing structures of power in their own ways, and trying to find a way to also build and multiplicate and share power to communities that have been historically disenfranchised, Black and Brown communities, indigenous communities, quilombos, and they're so unique in their own ways. And building power in any one of these different communities look very different as well. So some questions, right? Mauricio brought some questions and I love those. And I'll toss those questions back to you, our audience and our panelists, and feel free to jump in. How do we guarantee self-governance of solidarity economy efforts? How do we strengthen and integrate solidarity economy internationally? How do we amplify the efforts that are happening locally and held in territory and build solidarity across national borders? And even thinking as we, in Brazil, as Mauricio was saying, Brazil has seen very dark years in the last few years, and we are hopeful for this year, but how do we build infrastructures that support these communities in the long term, right? How can we go beyond the borders of our communities to think about structural change at a national level, at the international level? So I'll throwing those questions back to you, to panelists and audience. Please feel free to jump in. I look forward to hearing your thoughts. Please Olá. don't be shy. Não. We're among friends. Sobre a primeira... If you have other questions too, please Olha. feel free to toss them in as well. Okay. Patrícia? Tá me ouvindo? Ei. Ei. Patrícia, você tá me ouvindo? Eu acredito que só a Patrícia não está me ouvindo, gente. Just Patricia is not listening. Maurício, eu posso te ouvir. Tu micrófono está apagado, Patricia. Todos se escutam I hear. menos Patrícia. Ok. Now I hear. Yes. Ok. A respeito da primeira pergunta, como fortalecer, né, a autogovernança, a autogestão dos grupos de economia solidária. A saída da irmã foi um baque muito grande, né? Está sendo um baque muito grande. Foi uma grande surpresa para toda a comunidade de Santa Maria. Só que o que a gente está fazendo é criar estratégias para que os jovens possam se aproximar cada vez mais da economia solidária. Durante muito tempo, por ser um feirão de agricultores, um farm market, durante muito tempo foram comunidades mais idosas, grupos mais idosos que participaram dessa construção da economia solidária. Agora, com a perspectiva de trazer gente nova, a gente está buscando bastante comunicação nas redes sociais, através do Instagram, através do Facebook, tentando engajar a juventude. Isso eu falo juventude porque são mais jovens que eu, tenho 35 anos já. Uma gurizada, como a gente diz aqui, para que eles possam realmente trabalhar e se envolver cada vez mais na economia solidária e construir, né, construir essas estratégias juntos, porque
tem, principalmente no grupo de artesanato e artistas, tem gente que está fazendo umas coisas muito interessantes, muito legal, sabe? Existe um grupo muito forte que está trazendo novidades, e a economia solidária precisa disso, ela precisa se integrar a essas novas estratégias. E a segunda pergunta, eu vou muito na linha do que o professor Boris estava falando, da necessidade da gente construir pesquisa e ação, né? Da gente construir alternativas para que o pesquisador, para que o aluno da faculdade que vá até a iniciativa, a experiência de economia solidária, não vá apenas com uma ideia extrativista, como diria o Boaventura de Souza Santos, não apenas de recolher o maior número de informações e compilar ele numa tese, numa dissertação, mas sim de poder construir, junto com aquela comunidade, com aquele grupo, aquela iniciativa, estratégias para valorizar, para fortalecer as redes. E isso aqui que a gente está fazendo também é muito interessante, porque sim, existe uma barreira linguística, sim, existe uma diferença de fuso horário, existem diferentes lutas. Com certeza, a luta que a Mold está tendo agora, que o professor Boris está tendo agora, são muito diferentes do que nós estamos agora. Só que, por estarmos lutando pela economia solidária, integrados ao Fórum Social Mundial, nós estamos ao sul. De alguma forma, nós não fazemos parte desse grande norte, mesmo morando no Canadá, mesmo morando nos Estados Unidos, que são países do norte, mas são povoados por comunidades que não estão no norte. Então, eu acho que é basicamente isso, integrar esse diferente sul que a gente vive. É maravilhoso isso, Maurício. Ontologicamente não estou no norte, né? Socialmente, politicamente fora do norte. Estar no norte sem estar no norte. ¿Puedo participar? Por Soy muy favor. tímido, así que voy a hacer un esfuerzo. Por favor. A ver, durante años hemos acompañado, trabajado con colectivos aquí en México. Hemos organizado 2 grupos de trabajo de Flaxo sobre economías solidarias, solidaridad económica, ¿no? Y hemos tenido pues ahí discusiones, intercambio de experiencias muy valiosas. Lo que a nosotros nos parece, ¿no?, es que necesitamos tomar conciencia o mayor conciencia, porque lo vemos en todos los días, ¿no? Los problemas de patriarcado, el racismo, la explotación, la destrucción de la madre tierra. Todo eso lo vemos todos los días y tratamos de hacer algo para que esas situaciones ya no ocurran. Lo que necesitamos, nosotros decimos desde esta teoría de la descolonialidad del poder, es que tratemos de tener una visión compleja del poder. ¿Qué significa eso? Como decía una compañera hace un rato, un compañero, la realidad social en América Latina y en el mundo es heterogénea. Entonces, ahí donde está Mauricio, puede ser el asunto de la explotación, ¿no? Donde está Matthew, puede ser el asunto del racismo, ¿no? La extrema derecha, pues, no nacionalista, etcétera, ¿no? Y así. Entonces, lo que dice esta teoría es que hay todas esas contradicciones, esas opresiones, son parte de una totalidad única. Entonces, el poder capitalista es un poder que se articula a partir de esta interseccionalidad que han desarrollado las feministas. Raza, clase, género, sexo, género, ¿no? Desde el dualismo cartesiano,
y con una visión antropocéntrica para la acumulación de capital. Los marxistas dicen, estos descoloniales se han inventado la idea de la raza y se olvidan de la lucha de clases. Están hablando como Pinocho, ¿no? No están entendiendo lo que estamos planteando. Por lo tanto, como se dice, ¿no? Necesitamos poner acento ahí donde la gente siente algo, una opresión, una humillación, una indignación. Y eso es lo que hace que las personas se vayan organizando en algo concreto. Pero necesitamos colocar eso en un contexto más amplio, la totalidad social. Para que la sociedad cambie, tiene que cambiar la economía, pero también tienen que cambiar los otros aspectos opresivos de la realidad social. Ahí hay un punto central. Entonces, y esta sociedad, de acuerdo a la teoría, está organizada a partir de la idea de raza. Superiores, inferiores, civilizados, no civilizados, ¿no? Entonces, necesitamos articular una visión integral de la sociedad. Todavía la estamos viendo de manera atomizada. Esta lucha, esta otra lucha, y esta lucha, otra lucha. Pero no estamos dándonos cuenta que todas esas luchas son parte de una manera de combatir al capitalismo. Y en ese sentido, entonces, un minuto más, por favor. Lo que necesitamos es que, en el plano económico, nosotros necesitamos ir asegurando que las experiencias de economía solidaria puedan mantenerse para empezar. 2, 3, 4, 5 años, puedan estabilizarse, consolidarse. Pero eso requiere que tengan recursos económicos para que sus integrantes vayan viviendo. Al mismo tiempo, una vida colectiva horizontal y sin opresiones. ¿Qué necesitamos además? Que vengan los aportes de los compañeros indígenas, porque ellos tienen la clave aquí en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda, donde sea, respecto de cómo debemos entender la sustentabilidad. La sustentabilidad, según ellos, es apoyarse todos, todas, y tratar de vivir respetando el metabolismo, el ciclo de reproducción de la madre tierra. Ahí está la idea básica de sustentabilidad, que nosotros como modernos no entendemos fácilmente, o a veces no entendemos. Entonces, ese es el punto de vista de la interculturalidad. Esas visiones, las nuestras, en posiciones de igualdad, otra racionalidad, fortalecer la economía solidaria para que se capitalice y establecer redes, ¿no? ¿Para qué? Para que crecientemente lo que necesitamos venga del espacio solidario y no del espacio del capital. Entonces, ahí el zapatismo nos ha enseñado a nosotros aquí en México. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Si como McDonald's, ¿quién manda? Si prefiero el trabajo asalariado al trabajo solidario, ¿quién manda? Si tomo las decisiones de manera vertical, ¿quién manda? ¿A quién estoy obedeciendo aunque sea solidario? Aunque me sienta solidario. Si soy patriarcal, machista, ¿a quién estoy? Si dejo de lado la cosmovisión de los indígenas y no trato de entenderla para que nosotros podamos encontrar soluciones mejores, ¿no? Para defender la vida, ¿a quién estoy obedeciendo? Al discurso de los capitalistas, que se ha articulado a través del conocimiento científico, ¿no? Entonces, esa es una lucha compleja en diversos ámbitos. Y ya me vino la timidez otra vez, me callo. Muchas gracias.
Yeah, thank you for all that. There's a few things that come to mind in the work that we're doing, and it's so much of what I and many others have been doing is we've been so inspired by the work that's going on elsewhere. And then it's like, so this idea of translation, like how do we take some of these practices, some of these ideas and bring them into our communities, our spaces, our understanding of who we are, our political practices, but recognizing too that the like where is the kind of the cultural point of connection. We were talking to a group doing work down in Chile with Mapuche indigenous, and their work is so culturally rooted in a practice. And I think in the context of the U.S., I think that practice is hidden. It's there actually. It's one of the things that I think as the Virginia Solidarity Economy Network started to understand what's going on around us, just this question of like, we are not the only ones that care about this. Others may not call it solidarity economy, but it is working in similar pathways and similar ideas. So this is why I continue to bring up this conversation about like, what does it mean to be in solidarity with each other? There's an organizer that we were working with very early on, and he said, why do I need to come to meetings just to talk about these ideas when I'm doing the work on the ground? And I think it's an important perspective to think about and understand that the work is being done. It's being done on smaller scales. So in some ways, the network is trying to like link those relationships together and try to expand on them, try to magnify them in ways. But as Professor he's mentioned, like the complexity of that system is hard. And so I think one of the struggles we have is where do we put our energy into? The cooperative law where in Virginia is actually very weak, and it's almost impossible to create actual worker cooperatives. We've got a kind of a cooperative structure that and so is advocating for a new state law so that we can actually develop worker cooperatives. Because right now worker cooperatives are being developed, but they're looking elsewhere for resources. And so this idea of infrastructure, which I'm always amazed at the infrastructures that have been created elsewhere, and how do we start to develop that and create that infrastructure to make those opportunities possible. So that's something that we've been considering a lot, and many others. And that's this idea of ecosystems. Like what is an ecosystem? I don't even know sometimes. But we know that in order to realize a new economy, we've got to create a new legal system. We've got to create a legal system that is not about punishing people. We got to create an economic system that is not about risk and crisis. We've got to create an educational system that supports and brings these ideas to bear, because even though there are histories of cooperative development and mutuality and in the Virginia, that is not being taught to anybody. Patricia and I just finishing a course on teaching solidarity economies, and it's the only class that's being taught, and students were super hungry for actually having the time to think about and explore these ideas. So we have to think about that system, but I think about how do we hold that system and that complexity of that system in our place, but then how do we root it in the practice? And that's why I love hearing about the other speakers talk about, going and getting cheese, right? It's like that's a moment of solidarity economy being realized, but also trying to balance these bigger questions is something that I know is really, because we have to create it, we don't have it. We have to develop it and think about it in that way. I see Melanie, you have your hand up. Please go ahead. We'd love to hear from you. Sorry, as is probably familiar to most people, I'm trying to do
two things at once, but I've been listening and loving every time I'm in this space with quite a number of you. Appreciate it. One thought that I have is about developing relationships right now with some folks from Pedagogue, from the Global Tapestry of Alternatives. And I was in conversation with the two people who did the Living Utopias presentation. I don't know if I'm losing track of which network is connected to who and who's connected to what. So please forgive whatever, it's not you, it's me. Or maybe it's also just, I mean, in terms of some of today's news in the US. But one of the things that we started with the conversation of their course on Living Utopias, and then went to integrating time banks in classes, and then went to they're teaching a course, Pallavi is teaching a course on Gandhian methodology in the fall. And we started, she said, oh, well, I don't see how we can connect. And then all of a sudden we started talking about the impact project and the no impact project. I don't know if people are familiar with these projects, but in the midst of so much violence and so much doom, I think the fact that we're even in this conversation leaves open for endless possibility. And I think, though I say to children and grandchildren, always remember to intentionally put your gaze in that which you want. And it's related to Robin's point about freedom dreams. But I think if we keep our gaze on the simple things that are now relatively easy to do, and use those easy things to build power, then I think no doubt we're gonna head into probably some worse times. But we're all here. And I just thought it was very exciting to think of this collaboration with students in Bangalore and on Long Island in New York, and how that symbolically just really, in terms of solidarity, and the starting point was around some solidarity economy sort of methodology techniques, but really it's, I don't know if in this space we talk, it's revolutionary or transformative or what, but just thank you for the organizers and to each of you. I appreciate all your comments. Yeah, thank you so much for that, for sharing that, Melanie. I would love to hear more, read more. We are also, as Matthew said, we're teaching a class and had a partner, Maria Carolina Mazigueiro at the Federal University of Paraná, teach the same course, and our courses came together in an effort to think about how to build solidarity too. I'm listening a lot of things about networks and about relationships. I mean, in the spirit of the World Social Forum, which we organized this session, is that another world is possible. I'll say another world already exists, right? In a lot of these places, this world is already being realized and imagined, right? It envisioned, and the path, the steps to get to that are being designed and drawn and written and taken as well. I'll just say, Melanie, there's a small, again, the small, like the Solidarity Economy and the Academy group in the US. We had a conversation about that just the other day.
Patricia and I were thinking about the same conversation. What would it mean to collectively create a syllabi or a course and then have it taught, you know, at 10 institutions in the US, or maybe I know that the ability, the logistics of making that possible is difficult. I know we experienced that this semester, but finding ways to do that, I think is possible, especially now that systems like online ability to connect are possible, and we can build resources too that we can support people that are doing the work to come speak with us, right? Make sure that they're getting the resources they need to come and be present. We can share that knowledge is a big thing, I think. But I think it's only one piece. A course is one thing, and there's a lot of education going on in both in the community directly and in universities and elsewhere. Okay, so the good thing about this right now is that some of us have a little bit of work like connection already, because I don't know if others of you have tried that kind of 10 schools doing something. I tried to plug into and it, you know, it was on like globalization and social justice, human rights, something. And I just it was too, like, each of our spaces is unique, even in terms of like, my students are not as theory oriented, but you get them into an experiential, they'll run. And, but I would love, I see, Patricia, you put it, let's correspond via email and check. We can also invite in, if we want, selectively from Pedagogue or from the Solidarity, whatever we call it, Educators Network. But I would almost encourage, like, let's try to do something like 3 or 4, and not only, you know, and then like get that solid, and I'm up for it. And I thank you so much again. Thank you. Boris, go ahead. Por favor. Nosotros hemos estado tratando de hacer varios encuentros entre académicos y colectivos en la universidad. Hemos hecho varias jornadas de solidaridad y buen vivir. Entonces, en relación a lo que decía Melanie, ¿cómo nos ponemos, qué estrategias podríamos plantearnos para trabajar juntas, ¿no? Un aspecto es, si se quiere, la visión teórica. Otro aspecto es ver cuestiones metodológicas, de qué manera trabajamos con los grupos. Pero hay otro asunto más que creo que también es bien importante, es de qué modo podemos facilitar el encuentro entre grupos colectivos. Hay una antropóloga argentino-brasileña, Rita Segato, Mauricio debe conocerla, ¿no? Dice Rita Segato, este tiempo es un tiempo histórico de disputa y puede ser el tiempo final de la existencia humana, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora, y está también Boaventura, es producir saberes científicos, no conocimiento científico. Esa es otra vida, ¿no? Otra historia que no es nuestra, ¿no? Desde la resistencia nosotros deberíamos plantearnos no hablar de conocimiento científico, sino de saberes científicos y de saberes no científicos. Los saberes no científicos tienen sus propias lógicas de generación, de observación, de experimentación, de validación. Por lo tanto,
necesitamos que esos saberes no científicos se conviertan en teorías. Walter Miñón lo dice, en toda práctica hay una teoría que no está sistematizada. Entonces, ¿de qué manera apoyamos esos esfuerzos? Ellos ya saben qué hacer, cómo hacerlo. Por supuesto que no vamos a estar pintados en la pared, ¿no? También somos sujetos, agentes históricos nosotros. Tenemos agencia, entonces tendríamos que discutir con ellos de manera respetuosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos, cómo contribuimos a que emerja una nueva teoría crítica solidaria desde lo popular, desde abajo? Y allí dice Rita Segato, acercándonos a los movimientos y diciéndoles, estamos con ustedes, no de manera crítica. Tenemos nuestra mirada crítica irrenunciable. Tenemos un comportamiento, un compromiso ético, político con ustedes por la liberación humana y de la madre tierra. Entonces les ofrecemos a ustedes nuestras teorías, nuestras metodologías, nuestros conceptos para conocer, sistematizar sus luchas y para que podamos hacer que todos esos sabores que ahora son sentido común, despreciado por el eurocentrismo, tenga legitimidad social y política y teórica. Entonces, ¿qué estaríamos tratando de hacer? No estaríamos haciendo teoría en los cubículos en la universidad, sino teoría con ellos, ayudando, contribuyendo a que esa economía solidaria se expanda, se consolide, se expanda y que sea una alternativa de economía y de poder. Podemos entonces en algún momento conversar sobre, sobre estos puntos que estoy planteando. Hay más, ¿no? Pero para ver si esto nos junta, nos hermana y nos ayuda a trabajar en esto que planteaba aquí Patricia, ¿no? ¿Cómo integrar la economía solidaria de manera nacional, internacional, ¿no? Con nosotros, no solo desde los grupos, sino como una alianza entre grupos sociales, locales, nacionales, internacionales, ¿no? Ahí. Se eu puder complementar o que o professor Boris está falando, desde a nossa... Estoy en desacuerdo contigo, Mauricio. También estoy en desacuerdo contigo, entonces... Pero es así que construimos... Adelante, Mauricio. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Es una actividad dialéctica. Hay una tesis, hay una antítesis y construimos algo más, una síntesis, ¿sí? Tiene que haber un cierto conflicto también en la ciencia, voltando ao português. Mas é basicamente isso, professor, porque aqui no Brasil a gente tem tentado, foram criadas políticas públicas, né, por exemplo, de cotas de ações afirmativas, que são as cotas étnicas, raciais e de classe, né, para que nós também da universidade possamos aprender. Então, a gente tem hoje, eu tenho colegas que estão entrando agora no doutorado, que fazem parte de comunidades quilombolas. No ano passado, a gente organizou uma conversa com um jovem indígena, que é advogado, que hoje representa as ações da comunidade dele. Durante muito tempo, a ciência, mesmo as ciências sociais, isso o Boaventura ele fala muito, teve essa ideia bastante colonialista, de que nós vamos lá e nós vamos dizer como eles devem viver, né? E nas ciências exatas, nas hard sciences, é ainda mais forte isso. Por exemplo, a meteorologia. A minha esposa ela é meteorologista, né? Ela trabalha com sistematização de dados,
E tudo isso, e hoje um dos grandes problemas que a gente tem no mundo, que são as mudanças climáticas, é um fato científico. Até mesmo o Neil deGrasse Tyson, que eu gosto muito dele, um divulgador da ciência, ele sempre fala que ele acha muito estranho que haja disputa política a respeito das mudanças climáticas e não haja disputa política a respeito da lei da gravidade, porque ambas são fundamentos científicos amplamente divulgados, estudados. Então, por que que uma é contestada politicamente e a outra não é? Ou é menos contestada, né? Porque hoje em dia até mesmo o formato da Terra está sendo contestado. O grande problema é basicamente isso, a gente não conseguir construir saberes e conhecimentos que dialoguem com a comunidade. Uma vez eu estava falando com a minha esposa, e na meteorologia não é aceita nenhum tipo de teoria que diga que uma dor no corpo, uma dor nas articulações, indica a mudança do tempo, ou chuva, ou frio, o que é amplamente conhecido por grande parte das pessoas. As pessoas dizem, eu estou com uma dor no braço, estou com uma dor não sei onde. E as pessoas falam, eu acho que vai chover. Esse tipo de empirismo não é aceito pela ciência, mesmo muitas vezes sendo discutido. Os meteorologistas discutiram durante muito tempo um ciclone extratropical que nós tivemos aqui no sul do Brasil e discutiram durante muito tempo. Só que só foram realmente saber se era um ciclone ou não quando foram nas comunidades que estavam à beira do mar, que estavam no litoral e perguntaram: vocês já viram um vento deste formato, com essa intensidade nessa época do ano? Não, sabe? Então foi comprovado que houve a mudança climática afetou tanto que um ciclone extratropical aconteceu no hemisfério sul, no Oceano Atlântico, pela primeira vez na história do nosso planeta como nós o conhecemos, pela primeira vez na história da humanidade. Então, tudo isso realmente a gente está deixando de aprender com essas comunidades, e a gente aprende muito, que a gente muitas vezes acaba falando só entre nós, só entre os cientistas, e deixa esse conhecimento do lado. Então, essa integração de conhecimento, essa integração de saberes, e usar a ciência realmente não para medir o conhecimento dos outros, mas sim para poder construir algo, mesmo em desacordo, é fundamental. E a gente acaba crescendo e aumentando nossas redes com isso. Com certeza. Obrigada, Maurício. Well, it's been more than an hour and a half that we've been here. And I want to respect everyone's time and commitments and not overstay. So maybe if there's any other questions or remarks that you would like to do, I'll give you some time to do that before we part our ways and say goodbye. Hopefully we can be in conversation. The idea for this session is not an end, is not to have a finished product, but a starting point. If there are any last remarks or questions. Okay, I think everyone is ready to go. I wanted to thank again our panelists, Matthew, Mauricio, Professor Boris, Maud, and Carol, who was gonna be here and couldn't join at the last minute. I also wanted to thank Erin, who was my student this semester and is here with us. We are actually in Mexico City, and she's been very helpful of our work. I appreciate you, Erin. Also thank our wonderful interpreters, Paola Jimenez, y Galia Irigoyen. Thank you so much for your amazing work and support in these sessions. And also Lucero and Molly from the IU Mexico Gateway, who are not here, but has been really helpful. Thank you all for staying with us and for listening, for sharing. We appreciate you, and we hope to be in more conversation and more
organizing in building paths for liberation together. Thank you. In solidarity. Thank you very much for being with you, all of them. Muchas gracias. Thank you. Thank you. So much. Patricia, we will see it tomorrow in the morning, please. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muito obrigada. Thank you. Bye all. Thank you very Bye. much. Thank you.